highway safety, traffic safety problem, license and state laws, your risk as a driver, environment, traffic license and state law, action, traffic, the leading causes of death in the United States, heart disease, cancer, lung disease, unintentional injury, accidental death. Vehicular crashes in the United States kill and injure people at epidemic rates. The Center for Disease Control in Atlanta lists accidental death as the fifth leading cause of death in the United States. Fatalities related to motor vehicle traffic are the number of causes of accidental death. Motor vehicle collision are the leading cause of death for people aged 3 to 33. When you enter into the driving environment, your risk of unintentional injury is always present. However, there are several things you can do as a driver to lower that risk. Many good drivers receive citations and are also involved in crashes. In fact, the majority of drivers involved in collisions are people who have a good driving record. People who drive safely most of the time can still exercise poor judgment and make a mistake once in a while. However, if you consistently break traffic laws, you are more likely to be involved in a crash than drivers who obey the laws. The purpose of this course is to provide you with information to help you reduce your risk of a crash which could result in financial loss, injury, or death, as well as help you avoid receiving a citation in the future. We begin the course with a snapshot of what causes fatalities on our highway system, the responsibilities we all have as drivers, and how to reduce your risk of being involved in a crash while you are driving. The first module of the course covers the traffic safety problem we all face as a society. Topics include surviving the drive, the highway transportation system, the cost of crashes, the leading causes of fatalities, the social responsibilities of driving. The traffic safety problem, surviving the drive. Driving a motor vehicle involves the conduct of skilled and properly timed actions under varying road and traffic conditions based on decisions that depend on learned information, realistic perceptions, sound judgments. You already know how to drive. Using skill, knowledge, and obeying the rules of the road is the first step to improving your chances of surviving a crash. Next, you need to stay focused on the task of driving and have a realistic perception of your risk and an understanding of why you need to be focused on the task of driving. You need to be aware of the environment you are driving in and the changes
other drivers are making in their speed and direction. Lastly, when you know what to do and are alert to the situation, you need to exercise sound judgment. There are several techniques to help you detect and avoid hazardous situations while driving. These techniques will be presented in depth to enrich your driving survival toolkit. The traffic safety problem. The Highway Transportation System. The Highway Transportation System, HTS, is a complex, integrated system made up of three elements: roadways, vehicles, drivers. In a perfect driving world, these elements would always be in top condition, making it much safer when you are driving. Even if the conditions are all very good, every other road user around you presents an uncertain and unpredictable risk. In reality, even if you think the condition of each of these elements is predictable, one or all of them may quickly and unexpectedly change. Roadways. Roadways are classified by their function and surface condition. Roads that function as expressways and divided highways are traveled at high speeds and consequently have a greater risk of high-impact crashes. Slick or wet, low-traction surface conditions make it hard to control the speed and direction your vehicle is traveling. Consider how you drive, because becomes much more dangerous when your tires fail to grip the road because of low traction conditions. The traffic safety problem. The cost of crashes. Motor vehicles play an extremely important role in our lives and our economy. Without them, most of us could not get to work, go to the grocery store, or travel outside of our own community. However, it is imperative that we understand the potential losses associated with motor vehicle collisions and unsafe driving practices. Injury and death associated with traffic-related crashes are two of our largest societal problems. Consider the following personal and societal losses resulting from traffic collisions compiled from data collected by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). The number of injuries and deaths due to collisions is considered to be epidemic proportion. In 2011, or 30,000 people lost their lives in motor vehicle crashes. New York alone had 1,169 collisions-related fatalities. Among those killed, teenage drivers have the highest death rate per miles driving among all age groups, followed by elderly drivers and young adult males. In addition to the fatality rates, there are over 6 million traffic collisions that are reported each year. These collisions cost the national economy over $230.6 billion, as they relate to property damage, medical costs, insurance premiums, and the traffic safety problem.
The leading causes of crashes. Every year, the NHTSA lists the main factors that contribute to or are associated with drivers and motorcycle operators in fatal crashes. This list is one that should stick in every driver's mind. More often than not, more than one of these features contributes to a fatality on our roadway. We will first introduce this list and later on go through each of these features in depth. The top 12 causes of fatal crashes. Failing to maintain lane position. Speeding. This is not just exceeding the speed limit, it is also categorized as driving too fast for conditions. Driving under the influence of alcohol, drugs and other medication. Failing to yield the right of way. Inattention, which includes distractions such as talking, eating, texting, messaging, etc. Operating the vehicle in an erratic, reckless, careless, or negligent manner. Failing to obey traffic signs or signals. This category includes a driver not signaling the intention to turn or change lanes, a common communication error. Improper driving technique. Making an improper turn. Driving when drowsy, sleepy, fatigued, ill, or after experiencing a blackout. Vision obscured. This may occur due to poor visibility conditions such as rain, snow, glare, or driving into bright lights. Vision obstruction also occurs when your vision is blocked by trees, buildings, or other vehicles. Driving the wrong way on a one-way street. If you can associate these driving behaviors with your driving, recognize that they are the leading reasons for fatalities on our roadways. If you find yourself frequently doing any of these things on this list, you should remember that the leading killer of persons aged from 3 to 33 is motor vehicle crashes. The traffic safety problem. The social responsibilities of driving. Injury and death associated with traffic-related crashes are two of our largest societal problems. Drivers depend on each other to obey the rules, and driving is also a very social task. Many drivers don't think of that as they get behind the wheel. Some drivers display a lack of courtesy. Courtesy is nothing more than showing respect for the rights and privileges of others using the roadway. It's simply a matter of displaying good manners while driving. It is our social responsibility to pay attention, avoid distractions, and demonstrate due care. For example, if you are obeying the rules and the other driver isn't, it is still our responsibility to avoid a collision if possible. So, if you see another vehicle running a red light and you can stop or maneuver to avoid hitting it, it is your responsibility to demonstrate due care. If you see a pedestrian dash in front of you, it is your responsibility to try to avoid hitting the pedestrian. The concepts are defensive driving, watching out for the other guy, come into play in these types of driving scenarios. Practicing patience is also a must. Many drivers are racing
to and from their jobs and other. The traffic safety problem review. In the United States, each year approximately 3 million people are injured and over 41,000 people are killed in traffic collisions. Motor vehicle collisions are the leading cause of death for people ages 3 to 33. Among those killed, teenage drivers have the highest death rates per miles driven among all age groups, following by elderly drivers and young adult males. Every year, the cost of crashes exceeds 240 billion. Driving a motor vehicle involves the conduct of skilled and properly timed actions under varying road and traffic conditions based on decisions that depend on learned information, realistic perceptions, sound judgments. The top 12 causes of fatal crashes: failing to maintain lane position, speeding, driving under the influence of alcohol, drugs and other medication, failing to yield the right of way, inattention, reckless driving, failing to obey traffic signs or signals, improper driving technique, making an improper turn, drowsy driving, obscured vision, driving the wrong way on a one-way street. Traffic engineers and lawmakers have designed their roads, laws, and traffic controls to help drivers anticipate and predict what other road users are about to do. These efforts are in our best interest and reduce the chances of our crashing into each other. In our integrated transportation system, all drivers have to depend on each other to follow the rules. Chapter complete. Все, сейчас мы учимся дальше. Вот, Highway Safety сейчас проходим. Кто тут? Рахмет, жігіттер, қолдағандарың үшін рахмет. Нас так заговорили, что не можем нормально учить английский. К сожалению, не понимаю ничего. Галат, теперь знаешь, как актив поднять. Баге бегает по Америке. Ты где, мал, про казахов базаришь? Что-то остался без ничего. Бичует теперь бич. Учение свет, не учение, а тьма. Прикольно ваши комментарии читать. Пишите, пишите. Мне все равно. Я за людей. И это главное. Главное, что я за людей. Остальное пофигу мне. Вот. Теперь начинаем. Licensing and State Law. Introduction. The privilege of operating a motor vehicle's carries many responsibilities with it. Understanding the laws and rules of the road and exercising that knowledge with good judgment when operating a motor vehicle will help you prevent collisions. It will also reduce the chances of causing possible harm to yourself and others. Basic laws are in place for all drivers to follow. However, there are some state-specific laws that you are obligated to follow when driving in New York. Understanding your responsibilities as a driver licensed to drive in New York also includes being fully aware of New York's licensing procedures and licensing requirements. If the New York Department of Motor Vehicles identifies you as an unsafe driver or finds you negligent of your responsibilities associated with driving, the DMV has the right to take away your privilege
to drive at any time. This module covers New York's licensing and driving laws. The topics that will be addressed include driving as a privilege, license revocation and suspension, financial responsibility, other state laws, licensing and state laws, driving as a privilege. Our society gives you the freedom to come and go where when you wish. However, driving is not a constitutional right. It is a privilege you earned upon receiving your license. You're obligated to follow New York's licensing regulations and rules of the road in order to keep that privilege. Your licensing process is regulated by the state government, and New York has specific motor vehicle laws and designates various penalties for violation of these laws. Traffic laws are in place to regulate the flow of traffic. They are designed for your safety and the safety of others you are sharing the road with. Basic traffic laws that all drivers on the road are obligated to follow include: do not drive in excess of the speed limit or slower than the minimum speed limit. If you have poor traction or poor visibility, slow down to maintain control and be able to stop if a hazard is in your path. Slowing down or rolling through a stop sign is not enough and is against the law. Stop before your vehicles enter the crosswalk. If there is no crosswalk present, stop your vehicle just before your front tires reach the bold stop line marking on the pavement. If there is no stop line, drivers should stop at the point nearest the intersecting roadway where they have a view of approaching traffic before entering the intersection. Position your vehicle in the center of your traffic lane. Signal your intention to change lanes or turn. To yield the right of way means to allow another road user to cross or use an intersection or roadway before you do. At an uncontrolled intersection, if another vehicle is in the lane you want to enter, they have the right of way. This is true when backing out of a driveway or when you exit a parking space in a parking lot. Be prepared to slow down or stop if necessary to give the right of way to vehicles on the roadway. Proceed when safe to do so. A steady yellow signal light ahead warns you that your permission to proceed is about to be terminated. Begin to slow and be prepared to stop. A red light will soon appear indicating it is illegal for vehicle traffic going on your direction or to enter the intersection. A flashing yellow light means slow down and proceed with caution. Be prepared to yield to another vehicle or pedestrian if they are already in the intersection. Besides obeying basic traffic laws, drivers have countless other responsibilities. Fulfill your financial obligations associated with collisions you cause. Demonstrate courtesy to others on the roadway. Protect your passengers at all times. Properly maintain your vehicle. Be familiar with your vehicle's features and functions. Drive only when you are mentally and physically fit to safely operate your vehicle. Always stay focused on the task of driving.
Along with your driver license comes the obligation to fulfill these responsibilities. The state point system is no place to help identify those who are not driving responsibly. If the pattern of non-compliance is not corrected, New York will exercise its right to remove your privilege to drive. Licensing and state laws. Licensing, revocation and suspension. The DMV keeps track of individual driving records through a point system that assigns points to each traffic violation, moving or otherwise. The more serious the violation, the more points added to a driver records. The point values charged against your record are based on the date you commit the violation, not the date you are convicted in court. If you acquire 11 or more points within 18 months, you will be notified by mail that your license will be suspended. You may request a DMV hearing only to show that the convictions in question were not yours. You may not argue the convictions or request the suspension be waived based upon special or mitigating circumstances. The following are the point values from the New York Driver Handbook. Speeding miles per hour not specified, 3 points. Speeding miles per hour over posted limit, from 1 to 10 miles per hour, 3 points. From 11 to 20, 4 points. From 21 to 30, 6 points. From 31 to 40 miles per hour, 8 points. More than 40 miles, 11 points. Reckless driving, 5 points. Failing to stop for school bus, 5 points. Following too closely, tailgating, 4 points. Inadequate brakes, 4 points. Inadequate brakes while driving employer's vehicle, 2 points. Improper passing, unsafe lane change, drove left of center or drove wrong direction, 3 points. Violation involving a traffic signal, stop sign or yield sign, 3 points. Failing to yield on right of way, 3 points. Railroad crossing violation, 3 points. Leaving scene of incident involving property damage or injury to domestic animal, 3 points. Safety restraint violation involving person under 16, 3 points. Any other moving violation, 2 points. Suspension is a temporary removal of your driving privilege. It is an action that may be taken after a review of your driving record. The suspension remains in effect for a specific amount of time, and then you may apply for reinstatement. In addition to the reinstatement fee, you must pay the appropriate license application fee for your age group. Reason for a mandatory suspension may include 11 or more points in 18 months. DWAI, alcohol, 90 days. Failure to report a crash. Failure to pay child support. Submitting a bad check to the DMV. Failure to pay a new driver responsibility assessment. Revocation is the removal of your privilege to drive.
It is required by law upon conviction of certain driving offenses, which may include for 6 months 3 speeding on and or misdemeanor traffic violation within 18 months. Chemical test refusal. First refusal. Leaving the scene of a personal injury or fatal crash. Participating in a speed contest. DWAI because of drugs. For 1 year, no insurance. Chemical test refusal, second refusal, DWI. Once your revocation period has ended, your driving privileges will remain revoked until an investigation is completed. The investigation is to determine that all the withdrawal actions have ended and that all statutory requirements are met. You will be required to pay the appropriate application fee and reinstatement fee, and you may be required to file additional insurance forms. A written vision and road test may also be required. For more information about license suspensions and revocations, please refer to the publication. Suppose your license were taken away. C12. Available at any motor vehicle office. Licensing and state laws. Financial responsibility. All states require that every motor vehicle operated on our roadways be covered by one of the statutory forms of financial responsibility, more commonly called liability insurance, through a company that is authorized to do business in New York. This also includes golf carts, motorcycles, and mopeds. All motor vehicles registered or operated must be covered by liability insurance and basic no-fault personal injury insurance. No-fault insurance provides immediate payment of economic type losses, such as medical expenses, funeral expense, lost wages, and essential services without regard to fault. Vehicles must remain insured during the entire registration period, even if the vehicle is not driving or is inoperable. Failure to carry insurance is a criminal offense. The penalties include fines, loss of license plates, and loss of your operator's license. New York requires the following minimum coverage: bodily injury, death of one person, 25,000 from 25 New York requires the following minimum coverage: bodily injury, 25,000, death of one person, 50,000. Bodily injury, 50,000, death of two or more persons, 100,000. Property damage, 10,000. Licensing and state laws. Review. Our society gives you the freedom to come and go where and when you wish. However, driving is not a constitutional right. It is a privilege you earned upon receiving your license. You are obligated to follow state licensing regulation and rules of the road in order to keep that privilege. Your licensing process is regulated by your state government, and New York has specific motor vehicle laws and designates various penalties for violation of these laws.
Traffic laws are in place to regulate the flow of traffic. They are designated for your safety and the safety of others you are sharing the road with. If the New York Department of Motor Vehicle identifies you as an unsafe driver or finds you negligent of your responsibilities associated with driving, the DMV has the right to take away your privilege to drive at any time. Закончили главу. Вот. Очень много информации. Кто понимает английский, много сейчас для себя узнал, познал. Хотя нет, вот сам курс еще есть 8 страниц. Продолжим. Сейчас, секундочку, я попью водички, потом мы продолжим. Потому что я это хочу выставить у себя в этом самом. Продолжаем дальше. Your risk in the driving environment. Introduction. Risk when driving is defined as the chance of injury, damage or loss in the driving environment. Risk is always present. As a driver, you can lower the level of risk by searching the entire traffic scene for dangers and hazards, signaling your intentions and adjusting your speed and the space around your vehicle based on visibility, road and traffic conditions. More than half of all drivers believe that their odds of being in a vehicular crash are very low, less than 1 in 100. This perception does not match reality. In fact, about 1 out of every 10 drivers is involved in a crash each year. If you believe that because you are a good driver, you will not have a collision, try not to let your guard down. Sharpen your driving skills to help lower your risk. This module will address the probability, consequences, and manageability of risk when you drive. Topics include your driving issues, risk awareness, risk assessment, altering risk, managing risk. Your risk in the driving environment, your driving issues. Each year, nearly 1 in every 10 drivers is involved in a crash. Drivers under 25 years of age, who represent 15% of the driving population, are involved in about 30% of all collisions. According to NHTSA, fatal crashes actually decreased from 2010 to 2011 by almost 2%. Persons 21 to 24 years old have the highest fatality rate. For all age groups, the fatality rate is higher for males. There are other facts that you may find interesting as they relate to your driving patterns. The daily driving issues you may experience that elevate your risk include traveling many miles per day,
in congested and low visibility traffic conditions. For example, driving to and from work during rush hour, when drivers are stuck and frustrated in heavy traffic. They lose their temper, and this can lead to aggressive driving, exceeding the speed limit. Traffic engineers set the speed limit at the safe speed to travel on the roadway in ideal conditions. Traveling faster than the limit increases the risk and severity of a crash. When drivers are in a rush, they often speed because they think it will get them to their destination faster. Driving after drinking. Even one drink will affect your ability to safely operate a vehicle. Inattention and distraction. Drivers who are not paying attention to the driving environment run off the road and cause collisions. Driving when tired, sick, or medicated. After working hard and being up for long hours. Код чего? А? 70 73 92. Driving when tired, sick, or medicated. After working hard and being up for long hours, drivers get behind the wheel and often do not realize that they are impaired. The greatest number of motor vehicle crashes, property damage crashes, injury crashes, and fatalities occur between 3 p.m. to 6 p.m. during weekday rush hours. Driving at night. By far, the most dangerous days and times to drive are Saturday and Sunday night from 9 p.m. to 3 a.m. Driving too fast for conditions. Over 6 million crashes occur every year due to driving too fast in bad weather, low traction, and poor visibility conditions. Your risk in the driving environment. Risk is always present. You're among the approximately 199 million licensed drivers in the United States. Every year, there are more drivers and more vehicles on our roads. With millions of registered vehicles on the road, collision statistics are staggering. Consequently, driving a motor vehicle is more challenging than ever. Risk is defined as the probability of injury, damage, or loss. Risk continuously exists in the driving environment. Recognize how your driving environment changes each time you get behind the wheel, weather, road conditions, your vehicle, and other drivers are unpredictable. Develop the habit of evaluating each of these risk factors, including your own well-being, every time you drive. Risk assessment. Lack of risk awareness is a major factor in traffic crashes, since it is nearly impossible to determine the level of risk in specific driving situation accurately. The following are some guidelines that can help you assess risk more accurately. Consider the probability of a dangerous event developing. Consider the consequences of your decision. Prepare to take an action to manage the situation. Remember the three elements of the highway system: the driver, the roadway, and the vehicle.
Each element has associated risks. Evaluate these elements for their risk potential before and during you drive. Evaluate your risk as the driver. Consider things such as fatigue, impairment, allergies, and illness. Assess the conditions of the roadway and your road. Consider the weather, light conditions, traction conditions, work zones, and possible congestion. Go online and check the traffic and weather forecast. Conduct a pre-drive inspection of your vehicle. Are the tires properly inflated? Is the windshield clean? Assess the risk in each category above. Conduct a mental list, and if your list has multiple factors in multiple categories, your crash probability is at an elevated level. Reconsider getting behind the wheel. While driving, if you encounter a worse scenario than you anticipated, consider the consequences and make a safe decision on how to proceed. Be aware of the roadway and off-road environment. Scan well ahead, to the sides and behind. Keep your eyes moving and search the entire traffic scene. Predict the chances of a conflict occurring. Anticipate the actions of others. What is the probability that a dangerous event will occur? Be prepared to manage hazardous situations. Altering risk. Driving is a dangerous, complex task that demands your full time and attention. Risk is lowest when you handle one task at a time. When driving, adjust your speed and position so you can handle one danger at a time. Resist distractions like talking on a cell phone, text messaging, lighting a cigarette, loading CDs, or having a conversation with your passengers. Because the actions of other road users are unpredictable, you can also lower your risk if you adequately communicate to those around you. Always signal your intention to change lanes or turn. Use your signal lights or horn before you execute a pass or an evasive action. Also, you can adjust your vehicle position or speed to help prevent a dangerous event from occurring or to minimize the consequences of an unavoidable crash. Practice what if scenarios in your head. The most important decisions you make to lower or after your risk of collisions are associated with managing the situation. Risk management. Action of all roadway users, including pedestrians, animals, bicyclists, and other drivers, impact your level of risk as a driver. To help manage risk, it is essential that you remain alert to conditions or objects that can increase levels of risk. Here is a checklist to help you manage risk. Conduct a thorough visual search. Search 30 seconds ahead of your path of travel for objects or conditions that could become a threat. Have a plan. Identify an alternate path of travel 15 seconds ahead and the level of traction available in case of an emergency. Never tailgate. Always travel with an adequate caution
of space ahead of your vehicle. Position your vehicle with space to the sides and the front with an escape road, should you need it. Obey all traffic controls. Exercise the right-of-way rules. Drive defensively. Try to predict the possible actions of other highways users. Do not drive where you cannot see. If your vision is blocked, reduce your speed and reposition your vehicle so you can see well ahead and around your vehicle. Do not forget to look behind. See and be seen. Communicate your presence to other road users by always driving with your daytime running lights to low beam headlights. Remember, if you cannot see them, they probably cannot see you. Look where you want your vehicle to go. Avoid distractions. Avoid sudden steering and braking movements. Be a considerate driver. Keep your vehicle in good mechanical condition. Practice what-if scenarios before they occur in real life. Шикарно. Many factors contribute to driving risks. A safe driver must accurately assess risk and do everything possible to reduce or manage that risk. Here are 5 ways you can reduce driving risks. 1. Drive only when you are physically, mentally, and emotionally fit. 2. Do what you can to protect yourself and others. 3. Make a conscious effort to perfect your driving skills. Improving your visual search, communication, speed, and space management skills will help you to respond appropriately if a driving emergency develops. 4. Anticipate the actions of others. Safe drivers drive defensively and identify behaviors that help them to predict how other roadway users might act or react. 5. Keep your vehicle in top condition. Are your tires properly inflated? Are your brakes working properly? Are all your windows clean? Ой, шикарно. Все, мы сегодня... вот еще. Your risk review in the driving range, the chance of injury, damage, loss are always present. Ну, значит, дальше продолжаем. Все. Сейчас зачитаю вам дальше. In the driving environment, the chance of injury, damage, or loss is always present. Recognize how your driving environment changes each time you get behind the wheel, weather, road conditions, your vehicle and other drivers aren't being predictable. Это же мы читали. Что за фигня? Так, exit делаем. Что тут? Что такое? Повтор идет, блин. Все. Это было повторение. Да. Мы сегодня закончили курс Defensing Driving. Курс называется. Это курс по вождению для профессиональных водителей. Вот. Сейчас, секундочку, друзья мои, 5-минутный перерыв. Мне надо передохнуть. Потом мы дальше продолжим на английском языке. Мне тоже очень интересно. Здесь вот кто понимает на английском, они меня поймут. Очень полезной информации много поступает, поэтому 5-минутный перерыв мне необходим.
А мы продолжаем лекцию по Defensive Driving Course на английском языке. Вот. The Driver. Следующий курс состоит из 4 параграфов. Driver, Red Lines, Visual Search, Speed and Physical Forces, Maintaining Safe Margins of Space. Introduction. Driver readiness requires physical and mental well-being. You need to be able to move your arms, legs, and neck freely and without pain. You need good vision. You also need to be alert and rested. Your brain needs to make many decisions while driving, and your body needs to be able to react quickly. Before getting behind the wheel, evaluate your capacity to safely operate your vehicle. There are many things to consider when preparing to drive. Risk assessment begins with you, the driver, before getting behind the wheel. This module covers how drivers can prepare themselves for driving. The topics that will cover it include physical readiness, mental readiness, know your destination, pre-drive checks, driver position. Physical readiness. When you drive, you get information from most of your senses. You see, hear, smell, and feel the motion of the vehicle. All of this input helps you to be aware of your driving environment, to predict what might happen, and to assess how to react. This information is processed by your brain and keeps you aware of changing situations. Sensory input helps your brain understand and decide when to accelerate, steer, or brake. You also need to be in general good health, with no injuries or illness that might prevent you from operating your vehicle safely. Vision. Vision is the primary sense used in driving. About 90% of the information required for safe driving relates to vision. Since 90% of the information required for safe driving relates to vision, the degree of accurate vision is essential. Visual acuity refers to the clarity or clearness of one's vision, a measure of how well a person sees. Visual acuity is a measure of the ability to identify black symbols on a white background at a standardized distance of the symbols is varied. This acuity is dependent upon the retinal focus, the sensitivity of the nervous system elements, and the manner in which the brain interprets the information. The well-known phrase 20/20 vision refers to the ability to read given letters at a standard length of an eye exam room. Specifically, the distance from the patient to the acuity chart, which is typically 20 feet. Good driver vision includes contrast sensitivity, substantial visual field of view, glare recovery. Contrast
sensitivity is the capacity to sharply see the difference between two similarly colored objects. Often, pavement markings are worn and tend to blend into the road. This can affect your ability to locate the lane boundaries and where the edge of the roadway is located. When driving, the inability to see the difference in contrasts also affects distance judgment. An adequate visual field of view means you are able to see objects in the periphery. Horizontal and vertical peripheral vision enables you to see up, down, and to the sides. This ability is necessary for detecting signs, signals, vehicles, pedestrians, cyclists, etc. outside of the field of view directly ahead. Glare recovery refers to the ability to see in the presence of oncoming headlights at night or in the presence of sun glare in daytime. Glare introduces stray light into the eye. It also reduces the contrast of important safety targets. If you suffer from allergies and have watery eyes, consider how that will affect your ability to see clearly before getting behind the wheel. Driver readiness, content validation. Question 1. This test consists of 1 question. You need a grade of 100% or greater to pass. You have 3 attempts to pass the test. You must finish the test within 1 minute. Кто слушал, тот молодец. Помогаем мне с тестом, друзья. Сейчас будет тест. Вот. Да, не просто так. Driving is a пробел. Society has entrusted to us when we are issued a license. Driving, что это такое? Driving, вождение, это привилегия. Мы с вами проходили. Я с вами только что зачитывал это все. Вождение – это привилегия, которая дано вами обществом, когда вы получали лицензию водителя. Вот что они говорят. Поэтому драйвинг – это привилегия. Это не то, что там у вас отняли права и все, свободу вашу отняли. Нифига подобного. Человек должен быть уверен, должен безопасно водить. Вот. You passed the test with 100 correct. Нажимаем потом continue. Вот и здесь написано Our society gives you the freedom to come and go where and when you wish. Наше, говорит, общество дает вам свободу передвижениями, куда вы хотите, говорит. However, driving is not a constitutional right. Но, тем не менее, вождение – это не право, данное вам constitutional, конституция, да? Или как это переводится? Constitutional right. Да. Тем не менее, вождение – это не ваше конституционное право. It is a privilege you earned upon receiving your license. Это привилегия, которую вы заработали, когда вам выдавалась лицензия. You are obligated to follow state licensing regulations and rules of the road in order to keep that privilege. Вы ответственны соблюдать все правила штата и взаимодействия для того, чтобы вы
оставались в этой привилегии, чтобы у вас была эта привилегия. Идем дальше. Fill in the blank. My phone number. Ну, это вопрос обо мне, чтобы они понимали, что это я сижу. Представляете, какая умная система здесь? Офигеть. Identify your verification. Follow the tips below to avoid and identify verification failure. If you fail multiply times, you will have to restart the course per state requirement. Use the device you used during enrollment and type the same way each time. То есть для того, чтобы я этот тест не передал другому человеку, они меня постоянно будут проверять вопросами, именно вопросами, что это именно я сижу, да. Ну, вопросы касаются иногда моей личной информации, там, которую я вводил. И это должен быть еще один и тот же телефон. То есть их не наебать. Кто хочет наебать, там никак не наебешь, короче. Молодцы, ребята. Вот. Continue, да? Don't use. Надо же, они даже камеру имеют право посмотреть, если это не я сижу. Ну дальше, ага. Verification required to continue. Нужно написать. You can count on us. Запятая. Feeling good. Я это писал 10 раз. Представляете? Теперь дальше идем. Physical readiness. Neck and head movement. Scanning to the sides and behind not only requires the ability to focus on the objects in the mirrors, but the ability to move the neck and head quickly. A restricted range of motion reduces your ability to effectively scan to the rear and sides of your vehicle to observe blind spots and can also hinder the timely recognition of conflicts during turning and merging maneuvers at intersections. Drivers may have limited range of motion from being overweight or from neck injury. Strength and range of motion in the arms are related to the ability to turn the steering wheel and negotiate turns at intersections. Be sure you have enough strength in your arms to control your steering wheel in the event you lose your power steering. You also do most of your braking and acceleration with your leg muscles. Overall physical well-being. Your overall physical well-being is essential to operate your vehicle safely. In order to react quickly and operate your vehicle, all of the muscles and parts of your body that move, push, and pull the controls must be responsive and strong enough to safely make these maneuvers. Allow another licensed driver to drive you if you are sick, injured, or have any other substantial physical impairment. Mental readiness. Mental readiness is hard to assess, but train yourself to do it. Be aware of your mental and emotional well-being. Extreme emotions such as anger, depression, sorrow, and anxiety
can affect your ability to stay focused on the driving task. Excitement and happiness can also interfere with your ability to focus on driving. It is illegal to drive if any medical limitations may interfere with your ability to drive safely. This is not limited to chronic illness. Remember, New York will not issue a license to individuals who have a physical or mental impairment, which makes it unsafe for them to drive. Learn to recognize and assess your limitations before getting behind the wheel. If you determine your risks associated with being physically, mentally, or medically ready to drive are too high, consider alternative transportation choices such as walking, public transportation, or rides from family or friends. Know your destination. Before getting behind the wheel, it is important to know where you are going and the best route to get there. Drivers can avoid getting lost, wasting gas, and arriving late by knowing the destination and safest route before driving. Plan your route and departure times to avoid construction hazards and heavy traffic. Try to avoid high pedestrian areas and rush hour when other drivers are distracted and in a hurry. It is also a good idea to have an alternative route if you encounter a road closure or heavy congestion. If you have never driven to your destination, reference a map and know your destinations before getting behind the wheel. Also, leave in plenty of time to allow for delays. Check the traffic and weather reports before driving. Prepare for wet weather or driving in ice and snow. If weather is extreme, use an alternative route and or departure time if available. Pre-drive procedures. Камера идет. Сейчас покажу я вам, что показывает. Before driving your vehicle, check around it for any obstacles or debris. Check the air pressure in your tires to be sure none are low or flat. Look underneath it for any leaking fluids. Also, check the glass areas of the vehicle to be sure they are clean and undamaged. Make it a habit to check for potential driving problems before getting behind the wheel. Вот и все. Pre-drive check. Теперь дальше. Mirror adjustment. Ну, это все, короче, понятно. Когда Ну, закончишь? дочитаем. Да, братан, я тебя слышу. Я тут просто еще кое-что могу прочитать. У меня время есть. Ты что делаешь? Я за рулем. Первый раз просто вышел на стрим, а ты занят. Ага. Читаешь. Да, братан, у меня же завтра экзамен, я готовлюсь к безопасному вождению. Видишь, тут как полезно. Это не только мне полезно, я считаю, это полезно всем, кто слушает, потому что тут очень много информации и правил, которые мы можем использовать у себя в стране, понимаешь? Мы можем предотвратить аварии, мы можем предотвратить вообще летальные исходы в этих авариях, понимаешь? Если такие же правила, допустим, мы просто вот готовые, возьми, переведи, построй хорошие дороги, и все, люди будут ездить и наслаждаться, понимаешь?
Кстати, ты же идешь на Uber, да? Да, скорее всего, ну. В 2012, по-моему, или 11, по-моему, году, когда не было еще смартфонов, вообще никто ничего не знал, даже Nokia не было, E72, помнишь, такой был E72? Самые первые поставки мне подарили тогда E72, таким с большим экраном, где-то 40% занимает экран, остальные 60% где-то вот клавиатура. Помнишь, наверное, Nokia такая была. Это был такой полусмартфон. И мы как-то оказались с одним друганом в Кокшетау. Мы там были 3-4 месяца по делам. И нужно было ехать обратно, уже закончили дела, документы сдали, там туда-сюда. А дорогу покажи, что ты дорогу не показываешь? Интересно Да, будет, где ты. не, сейчас этот лобовой грязный. Ну ничего страшного, что. Да, и едем, ну, хотим поехать обратно. Там прям поезд, мы возле вокзала жили, прям от нас метров 500, может, максимум. И, короче, мы с вещами оттуда выходим пешком. Идем в этот вокзал, а поезд, оказывается, уехал где-то минут 20 назад, 15, может. Смотрим, время, короче, мы на час ошиблись. Думали, чуть пораньше поедем, оказывается, мы позже пошли туда. И, короче, стоим в этом вокзале, думаем, блин, что делать? А там таксисты ходят. Мы с вещами, они подходят, куда вам? Мы говорим, в Астану, нужно доехать, догнать поезд. Я помню, на Audi, на сотке Audi, вот на Стрела, есть же, селедка у нас называется. Они говорят, без проблем, давай бери весь салон, только вдвоем, короче, поедем, мы догоним. Мы садимся быстро-быстро, мы едем, он летит между Кокшетау и Астаной. Этот же автобан, самый первый автобан в Казахстане, широкополосный такой, с закрытыми этими боковинами. И он летит, реально летит. Мы приезжаем в Астану, с вещами, короче, бежим на перрон, выходим, но перед нами уезжает состав. Тоже опоздали. Думаю, елки-палки, что делать-то? В Астане у нас не было тогда знакомых. Мы вышли, короче, и стоим. Я думаю, слушай, он еще на айтишника учился, ну, как учился, так себе, да, прогуливал постоянно, хулиган. Я говорю, вот слушай, если раньше помнишь, где-то вот 10-11 года, только на платформе интернета, форум такой был, общались люди, да? Типа ТикТок, самое начало, только форум. Заходишь в интернет, набираешь интересующую тебя тему, а под этой темой комментарии, и ты там под комментариями пишешь, и кто-то там тебе пишет. Вот такой форум был. Я один раз только на этот форум заходил, общался там с людьми, не помню насчет чего. Я вспомнил, возле вокзала стою, с вещами стоим такие, что делать? Я говорю, слушай, вот надо ж, вот нужно же придумать что-то такое. В то время не было слова приложение, да? Да. Да, вот ты куда пропал? Ну, капец, короче. Да, пропадаешь, ты куда? Вот сейчас. И чё? Алло, слышно? Да. Сейчас меня слышно? Да. Я говорю, вот почему, я говорю, вот ты же айтишник, почему вы не придумаете такую платформу, где бы вот я мог зайти, написать, вот где специально таксисты сидят. Я и пишу, значит, нас двое, до Алматы, вот там, сколько, километров, 1000, да, даю за это там, условно, 10 тысяч тенге. И кого заинтересует, конкретно, да, таксиста, он пишет мне номер свой, я звоню по этому номеру, он мне говорит, 10 тысяч не пойдет, давай 12, поедем.
давай, окей, он приезжает по месту, меня забирает, мы едем, да? Я говорю, почему вы такой платформу не придумаете? А это было, оказывается, уже потихоньку начали разрабатывать в Америке в то время. Мгм. Вот этот Uber, прикинь. А я параллельно думал об этом, сидя в Казахстане. Но первое, у меня не было знаний для этого, чтобы дальше вот это копать. Да? Второе, у нас государство такие идеи не принимает. То, что ты не можешь какую-то организацию условно пойти, коммерческую, да, сказать, вот, парни, у меня такая идея, давайте мы вместе сделаем, и прибыль 50/50. Понимаешь, мы настолько были далеки от этого. А Да, американцы в то время уже были развиты в этом плане. Кто-то придумал, да. взял, кто-то сделал. Сейчас Uber сколько стоит в акциях? Десятки миллиардов долларов, правильно? Суки конченые. Не дают нам развиваться, поэтому я и говорю, пидоры конченые. Взъебем мы вас с народом, заебали вы нас. Мы развиваться хотим, пидорасы. Дайте нам развиваться, блин. Освободите места. Мы должны сидеть. Даурен должен быть президентом Казахстана, суки конченые. А я его должен быть помощником. Или советником, или, не знаю, секретарем. Короче, я рядом с Дауром должен ходить, козлы, бля. Если ты у меня будешь помощником, то с нами никто, наверное, работать не будет. Почему? Почему? Ты всех напугаешь, распугаешь всех. Не, если ты же знаешь, если честные люди, я же добрый. С честными людьми я добрый, честные люди меня понимают. Порядочные понимают. А эти пидорасы, их надо всех пугать, ты же знаешь. Наоборот, надо пугать. На правительство к нам на работу кто-то придет, ты скажешь, ты ячейку создал, он скажет, нет, что такое ячейка? И ты ему Пошел ты наваляешь. нахуй! Ты когда я там в ТикТоке выступал, ты ячейку, бля, создал? Он скажет, создал. Тогда давай пойдем разговаривать. Или скажет, не создал, я там тебя там это самое. Вообще не видел, не знаю, не воспринимал. ТикТока у меня не было, если скажет. Я ему скажу, пошел ты нахуй тогда. Идем в подвал, да? Да. Пообщаемся. Ага. Все, короче, да, братан. Идеи надо тянуть. Сегодня видел, какой хайвай я устроил. Главное, чтобы лайки мне ставили и эфир увеличивался. Сегодня весь город. Кстати, как так получилось, что вот иногда у тебя там 10-15 зрителей, а сегодня зашел там по 200? Как так сделал? По настроению, братан, настроение, когда есть, когда время еще есть, понимаешь? Когда времени нету, ну что, времени нету, вот я вышел, допустим, быстро-быстро и ушел, да? А когда время именно есть на общение, там, туда-сюда, люди добавляются, лайкают и вперед, и идут всякие эти самые диалоги конструктивные. А ты сколько часов сидел, чтобы набрать там 200 человек сегодня? Вообще, я тебе могу сказать, сколько часов я в общем был за этот период времени. Сейчас скажу тебе. Вот получается. Так. Ого. 1,5 часа я сегодня был, представь. Оказывается, немного я был. 1,5 часа я всего был. Странно, что Я сразу думал, 200 человек. это самое, поменьше. Там просто говорю, когда настроение есть у меня, тогда нормально идет общение. А когда А вот сейчас у просто... тебя сколько зрителей? Сейчас 4. А, у меня только 2.
Мгм. Вот. Поверь мне, если бы мы с тобой ругались, у нас бы эфиры Было бы сразу бы много. Ну, шли. давай поругаемся. Ты это умеешь, тем более. Ну, не говори. Вот. Ну, поэтому ругаться тоже иногда надо. А то жизнь становится скучной. Давай, я буду Нурбот, ты будешь меня ругать. Пошел ты нахуй! Заранее пошел ты нахуй! Я хорошо вживаюсь в роль, я тем более знаю их эти приемы все. Сейчас буду я тебя закидывать аргументами. Не, нам надо с Кабулычем поругаться, а потом сказать всем, что это была шутка. Понимаешь? Да, он сразу отключит и все. Не, надо с ним конкретно повздорить, типа, я хорошо же притворяюсь тоже нурботом, там всяким могу притвориться. Э, Всякие вопросы там позадавать. А он бы, знаешь, он бы меня ругал не так просто, да, а матерился бы. Вот это был бы хайп. Все первый раз в жизни бы услышали бы, как Кабулыч матерится. Еще кого материть, да? Да. А я такой, ладно, извините, простите, я не понял. Ну, люди, наверное, не будут удивляться. Спросят, кого он-то материт? Ага, это нормально. Не, это будет хайп конкретный, братан. В этих социальных сетях надо хайповать. Без хайпа тебя никто не услышит. Вон даже никто не знает, что такое ячейка. А будем хайповать, будут интересоваться. Нам надо молодежь подтянуть, ты пойми. Молодежи нравится хайп. Понимаешь? Вот, я же говорю, у нас очень много границ. Мы вот думаем, сейчас все серьезно, все там добьемся. Да хрен там, блин, надо хайповать, понимаешь? Только хайп нас спасет. Ячейка должен быть хайп, понимаешь? Молодежь должны говорить, пиздец, они там из ячейки похавались какой-то, понимаешь? Я тебе Что серьезно такое? говорю. Наверное, плов раздают, да, внутри ячейки? Да, что-нибудь такое придумайте. Потому что социальные сети это хайп, это не, если мы хотим быть успешными, нам не нужно быть серьезными, нам нужно быть хайпажорами, чтобы людям интересно, чтобы мы как блогеры были, понимаешь, а не как политики. А то они его видят как политика и это самое думают, очередной такой там какой-то, знаешь. Молодежь же глупая у нас, не разбирается. А Кабулыч немножко пусть будет современнее. Я с ним хочу пообщаться, поговорить, объяснить это все. Нет, он, немножко зажатый. Может, ему йогой, растяжкой надо заняться, чтобы он отпустило, чтобы его. А? Ну, он на А? самом деле каждый день занимается 2 раза. Утром мобильно занимается. Бег, ходьба, там, турник, туда-сюда, разминка. Ага. Но все равно, я же тебе объяснил, почему я так думаю. Надо немножко расслабиться ему. А то он много стресса испытывает и не может расслабляться. А так, что с нами вот пообщается, поугарает, и все уже народным героем станет. Понимаешь? Ты еще девушек предложи. Разговор по душам там. Это же все по-другому, по-другому это все. Поэтому не нужно быть серьезным, нужно быть с народом. Когда он будет с народом, тогда мы наберем, вот увидишь. Отвечаю. Моментом. В тот раз, месяц назад примерно, или полторы, у него же был день рождения, 60 ему исполнилось, знаешь? Ага. Я такой сам удивился, думаю, блин, у них же почти один день с Токаевым, день рождения.
Ага. Думаю, смотри, Мухтар Аблязов 60 лет и 10 лет разницы, и этот Токаев чуть ли не сыпется. Думаю, ёлки, как это можно? Он же всю жизнь, вот последние 25-26 лет Назарбаев за ним ухаживал так, как не ухаживал ни за женой. Знаешь, он так отправлял, он был в Москве, в лучших курортах, он его вообще не напрягал. Он же готовил специально, как буферного человека, чтобы сначала его поставить, чтобы он якобы там что-то портанул, что-то накосячил. И помимо этого идет политика. Вот помнишь, снимали фильмы про женщин, героев, Тамирис, вот этот. Ага. Вот этот проект специально был задуман для этого. Но оно же пошло не туда. Начался ковид и так далее, вот эти вещи начались. И проект свернул не туда. Потом Кантар. И Токаев вот как остался, так остался. Даригу вообще выгнали. И все. Вот этот проект Тамирис не стрельнул. Понимаешь, он изначально был задуман за это. Вот. Токаев должен был просидеть там полгода-год. Его народ должен был оплевать, обругать его, обматерить, прогнать, и в этот момент должна была появиться Дарига, понимаешь? Фильмы, вот это Тамирис, психологическое вот это давление на людей, что вот женщины могут быть победители наши, вот как Тамирис, вот в сравнении с этим Дарига должна была выйти на сцену, понимаешь? Да, Вот, да. у них вот этот план разрушился. Мухтар Кабулович разрушил этот план. Красавчик. Я сегодня его смотрел, и вот он, когда вот эти вот последний ролик, вот этот вот, который загрузил, смотрел, думал, блин, как же я его искренне люблю. За то, что он просто есть, понимаешь? За то, что Всевышний нам приберег такого человека, которого люди не ценят, которого люди не слышат, не видят, не хотят, потому что боятся вникать, потому что они думают, лучше мы будем целыми и невредимыми, чем с ним. Не, как они называют? Не рукопожатый? Вы, блядь, идиоты, блядь. Назарбаев с Токаевым должны быть не рукопожатые, блядь. Тупицы, блядь, хреновые, блядь. Зла не хватает на их тупизм, знаешь, блин. Какой я вообще, как я их ненавижу за то, что они такие глупые. Ну вот эти вещи, которые люди думают, что вот заходят же нурботы, и не обязательно нурботы. Большинство из них, процентов 90-95, это обычные люди, которые в точности повторяют слова нурботов. Потому что нурботы везде это по гостелеканалам, так называемым, транслируют. Они вот это увидели, зазубрили, и это к нам приходят и вот эти вещи повторяют. Типа, да вы думаете, что там Умничают, легко, там это трудно сделать. умничают. Да, они говорят, Да. типа, это трудно сделать и так далее. Уралмайтин Казахстан. Да, у меня, я Именно же Уралмайтин. руководил 300 человек. Это да, это трудно. Но если у тебя есть дельный проект, это делается легко. Делаешь меморандум, заходишь к директорам, финансистам, подписываешь это все, оглашаешь, и это проект работает. Все. Это делается просто. А сейчас, тем более у нас в Казахстане делается просто. Почему? Вот диктаторская страна она была, да? Система так устроена. Как только мы ее уберем, мы маленькую часть вот эту систему используем. Вот когда будет испытательный срок 6 месяцев, Мухтар Кабуловича, предположительно. Вот. Быстро издадим указы все, чтобы зарплата была 1 миллион, соцобеспечение на каждого ребенка там минимум 200 евро. Да, вот эти пенсии, возрастное, все эти вещи сразу в течение 6 месяцев можно сделать. Потом, когда будет парламентская республика. Откуда вы взяли цифру 1 миллион? За мной подтянулись. Я же говорил про 1 миллион. Должна быть минимум зарплата у каждого казахстанца. 1 миллион тенге. Это самый минимум. Прожиточный, так сказать, минимум, да. 1 миллион тенге.
Программа была создана в 2017 году в мае. Когда ты начал говорить? Братан, до этого я слышал цифру не миллион, а другую цифру я слышал. Чуть поменьше я цифру слышал. Там 500 тысяч тенге вы это самое говорили. А миллион я начал говорить сразу же, что прожиточный минимум у каждого казахстанца должен быть 1 000 000 тенге. То есть зарплата должна быть минимум 1 000 000 в среднем. Когда в 2017 году, когда эта программа была создана, курс был где-то 320, по-моему. Сейчас она выросла до почти 500. Это первое. Второе, за 6 лет инфляция выросла где-то на процентов 50, наверное. И вот когда вот эти вещи суммируешь, тенге автоматически доходит до 1 000 000 тенге. Вот тот проект, который делали, программу. А все изначально... понятно, да, все понятно, да. Просто устаревшие данные были, на устаревших данных говорили, понял? Да, вообще там программа сделана на основе евро. Вот 2000 евро как стояло, так и стоит. 2000 евро было 6 лет назад, когда тенге был там 320, да, условно, это было 640 тысяч тенге мы предлагали. А тенге упал, и сейчас 2000 евро, оно стоит где-то около 1 000 000. Вот поэтому. Видишь, как у нас мозги работают? Я эту программу слышал. Видать, у меня это в голове отложилось, что именно по курсу, да, в долларах, там, сколько, 2000 евро или долларов вы считали. Вот. И у меня мозги сразу же переключились. Раз девальвация прошла, раз доллар подорожал, значит зарплата должна быть тоже 2000 долларов минимум. Это, 1 000 000 тенге, грубо говоря, да? Ну, ты занимался бизнесом, поэтому должен знать. Да, у людей, у которых именно единомыслие, которые правильно думают и идут вот в ногу со временем, развиваются. Кабулыч очень умный, грамотный мужик. Я его очень уважаю. У меня, насколько, на 19 лет старше, да? Когда я в его банке обслуживался, такого обслуживания я по сей день не вижу в банках, понимаешь? Я в VIP-филиале обслуживался напротив этого Рис-Паласа, который в этих 3 домах же был по Аль-Фараби. Ага, да. Сейчас там студия, это косметология студия. И вот я туда приходил всегда с удовольствием. Меня там обслуживали уважительно, приятно, понимаешь, подход такой был. И когда вот этот банк у него отжимали, я думал, ах ты сволочь, Назарбаев. Прогнал человека из страны, начал его преследовать, забрал у него банк, и еще он назвал его вором. Представляешь? Я думаю, ах ты, сука, Назарбаев, а какой ты пидорас. Конченый. Вот смотри, в Америке, на Западе, да, в основном есть банки, которые существуют 200 лет. Вот его банк, получается, его банку было всего 10 лет, и он оказался в списке 42-м по всей планете. Представляешь? За 10 лет. Люди тут 200 лет строили банк и оказались в лучших. Он за 10 лет О чем я и говорю. Никому слова не дам сказать против Мухтара Кабуловича. Я его самопровозглашенный помощник. Хочет он этого или нет, я за него буду стоять по-любому. Потому что такого человека нельзя обижать. Это грех, грех большой. Мусульмане. Будет в правительстве, нужно все-таки контролировать народу. Видишь, Мухтар Кабулович, он приходящий, уходящий. Вместо него будут хуже или лучше люди. Команда будет хуже, лучше, больше, меньше. Народу Братан, нужно если Мухтар Кабуловича команде будем мы будем самыми лучшими. Знаешь почему? Потому что когда весь мир от него отвернулся, ты, я и 320 там с чем-то ячеек
людей, которые в Казахстане. Они верили в него. И мы все, 4000 ячеек скоро будет. Мы все вместе построим нашу страну. Увидишь. Есть такое. Я к тому, Это, что... это и есть команда. Это и есть команда. Те, которые вовремя и первые поверили в него. Я всегда верил в него. Я еще в Казахстане, когда находился, выходил по его призывам на митинги. Со своим 2-летним сыном я всегда выходил. И в Казахстане, и здесь я начал говорить. Я очень рад, я очень горжусь, что у меня сложилась такая ситуация, где я смог быть его стеной, быть его прикрытием. Потому что я всегда об этом мечтал, честно говоря. Я думал, ах, блин, сволочи, как несправедливо поступили с Кабулычем. Еще и с эти козлы, еще и вот так с ним поступили. Ах, суки, думал, блядь, конченые. Нихуя подобного. Сейчас я, блядь, выйду, короче, на митинг со своим сыном. Папа, пойдем, отец. Что за беспредел там происходит? И мы с отцом втроем, с сыном, короче, выходили на Новую площадь. Это право каждого гражданина и человека, логически мыслящего. Нужно выходить. Я всегда, брат, я всегда ставил себя на его место. Я думал, я же тоже бизнесмен. Ладно, он там был бизнесменом. Этот Назарбаев его подтянул, понимаешь? Потому что он видел в нем ум. Он видел в нем реформаторские способности, когда именно нужна была реформа для нашего Казахстана, чтобы этого Назарбаева среди народа пропиарить хорошенько, что якобы это он все сделал. Хер там не усрался, конченый, сука, Нурсултан Абишевич Назарбаев. Ну да, на тот момент у него же не было команды, были там старперы от КПСС, они вообще Да нифига нахер не они все шарили. нужны были. Нахер вообще никто не нужен сейчас. Сейчас нужно возвращать Кабулыча, пока у него есть желание помочь людям. Пока он хочет построить и воплотить эту мечту. И в нем я вижу на этого Ли Куана Ю, который отстроил Сингапур, тоже примером, министром был все это время. Вот в нем я вижу реформаторские способности. Остальные никто, кроме него, не способен на эти реформы. Потому что кишка у вас тонкая, четкости нет. За бабки продались все. Но тут надо сказать, что Ли Куан Ю тогда никто не преследовал. Да. А у нас сейчас будет народная революция, братан. Я в это верю, я знаю и я делаю. Я с детства, с 6 лет, когда начал работать, когда видел эту всю несправедливость, видел эту шпану на базарах, которую нам подсовывала вот эти куклы, бросали нам с мамой. Мы потом с них шапки сдирали, 500 тенге забирали у них за то, что они нас хотели кинуть. Назарбаев с Токаевым кинули меня, я теперь у вас бабки у всех заберу, суки конченые. И вас всех арестуют. Арестуем. Сделаем все по справедливому. Около 200 человек, их максимум вот эти. Сколько успеют улететь, когда будет этот массовый митинг, народ, когда возьмет власть в свои руки. А оставшиеся никуда не денутся, она постарается через Узбекистан, Кыргызстан деньгами там откупиться. Ну, у кого-то может получится, у кого-то нет. Ну, если там же не все миллиардеры, у кого-то там 50 миллионов долларов, у кого-то 100 миллионов долларов. Эти деньги, ты же сам вот находишься в Америке, они же не помогут, сам же знаешь. У Казахстана будут такие рычаги давления даже на Америку. Вот тогда, да? В Америке деньги не нужны. Америке нужны отношения. Когда придем к власти народ, вот, отношения будут важны Америки с Казахстаном. Деловые, партнерские.
Поэтому Америка никого, никаких диктаторов, Китай и т.д. и т.п. не будет прикрывать. У них деньги есть, им это не нужно. Если Деньги захотят скрыться печатают. там где-то в Китае, то китайские заводы, фабрики, нефтедобывающие фирмы работают в Казахстане. Просто поставим условия. Либо работаете дальше на каких-то условиях, да, взаимовыгодных, вы даете нам этих беглецов, либо просто собираете манатки и все, живите с этим беглецом там. Все. Вот такой выбор. В России то же самое. Если кто-то улетит в арабские какие-то страны, то же самое. Мы же тоже нефтью богаты, газом, металлами. У нас тоже большое сотрудничество с ними. Брат, Скажем, вот да, выдавайте их, все. я передумал быть президентом. Я буду председателем Комитета национальной безопасности. А мы расформируем эту организацию. Не будет такой организации. Брат, это будет правильным этим подразделением. Не расформировывать. Ну, Это как наподобие будет, каких-то это как спецслужб, наверное, американская ФБР будет потом. Мы ее переименуем. Федеральное бюро казахских расследований будет. ФБКР будет, да? Да. Что-нибудь типа того. Вот. Ну, наподобие ФБР, наверное, все-таки будет, потому что нужно взаимодействовать с с НАТО, с американцами, со спецслужбами по-любому. Но в целом, С как кем нужно таковой, вот, взаимодействовать? Именно с ними, да. тем более спецслужбы, это же, допустим, в 50-х годах это было актуально, да? А сейчас есть технологии. Вот, допустим, ты что-то можешь шпионить, но технологии уже давно продвинулись так, что все твои данные, которые ты получил, да, путем риска, жизни, для смерти и так далее, они просто не актуальны. Они уже за 10 лет уже получили вот эти данные, правильно? Поэтому, само собой, наши спецслужбы вообще уже никчемные. Они могут только наводить ужас на овощные магазины, на стариков наших, понимаешь? И все. Да, брат. Потом, я говорю, мне нужно, знаешь, кем быть? Человеком, который будет именно по справедливости решать вопросы. Вот. Мне нужно быть таким органом, который будет следить за полицией, за судьями, который будет следить и строго, короче, ну, чтобы я их оценивал строго, понимаешь? Если они в отношении людей как-то несправедливо решения принимают. Каждое решение будет проходить через мой контроль, понимаешь? Я это буду отслеживать. Социальные сети буду отслеживать, людей буду отслеживать, которые будут правду говорить именно про наши государственные органы, которые либо бездействуют, либо не реагируют, понимаешь? Вот мне нужно именно таким человеком сделать, который будет отслеживать и заниматься именно этой деятельностью, чтобы их наказывал я, понимаешь? Для этого тебе не нужен какой-то большой пост. Просто нужно быть блогером или журналистом. Все. Да, правильно ты говоришь. 100%. Буду блогером, Просто будешь журналистом, отвечать, ну. рвать будешь на кусочки просто любого. Верховный судья, депутат, неважно, любого. Да. Вот. Правильно ты говоришь. Просто блогером можно быть, ну. Это сейчас они не имеют вес, если говорят правду. Если не говорят правду, то они получают какие-то объедки. А когда будет парламентская республика, они будут иметь большой вес. Моя мечта и цель всей моей жизни теперь это. Вот у тебя есть большая платформа, наращивай людей. Будет этот парламентская республика, пойдешь, еще больше будет людей. И народ будет наблюдать. Да. И этим ты сделаешь больше, чем там 10-20 депутатов. Поверь мне. 100%. Железобетонно.
Потому что свою жизнь показать нараспашку мало кто может. Да, нужно жить честно, люди должны тебя уже годами знать, как блогера честного, как человек, который рубит правду. Вот за тобой пойдут миллионы. Если кто-то там, какой-то чиновник начал воровать, ты пойдешь, просто выступишь, тебе не нужно никуда идти, просто из дома выступишь, скажешь, вот есть такое подозрение, что воруют. Вот прокуратуру я сейчас буду писать, вот, требую, чтобы взяли на карандаш это дело, все, его просто схавают там же. Угу. Он ко мне-то не успеет выйти. Да. А ты ты слушал, что я читал на английском, понимал? Да, так понимаю. Ага. Вот эти правила вообще очень полезно внедрить у нас. Я же говорю, вот здесь как написано, даже на английском я читаю, все предельно понятно, понимаешь? Чтобы людям дают понимание, что вот вождение машины это привилегия, то есть эту привилегию ты должен доказать. Вот. А это, как его, Назарбаев, Токаев ни хрена нам вообще не доказали. Они доказали нам обратно, что мы им эту привилегию никто им не давал, народ не давал, а народ они поклали. Это они нам уже точно обозначили все. Теперь дело только за народом. За Кабулычем то, кстати, тоже. Кабулычу скажи, сейчас я это все как бы загружу в YouTube. Если есть возможность какие-то отрывки, обрезки сделать, брат, пусть он к себе на страницу это все запустит. Мы же с тобой не просто так разговаривали. У нас сейчас с этого разговора очень много полезной информации было, да, озвучено и тобой, и мной, и дальнейших планов. Я считаю, что люди должны знать нас и слышать то, о чем мы говорим, для того, чтобы люди понимали, как это будет в будущем. Это одно дело, Кабулыч один говорит. Другое дело, когда команда вместе с ним говорит, единомышленников. Это ты и я. Давай, братан, на связи. Я сейчас чуть попозже снова зайду, начну другую главу, следующие главы читать на английском. Если что, заходи. Я тебе сейчас позвоню, наберу, окей? Лично, на телефон еще. Пообщаемся. Да. Друзья, а кто хочет этот стрим, кто хочет вытащить, я его загружу в YouTube канал. Подписывайтесь, смотрите, не забывайте ставить лайки. Всех благодарю.